Comment corriger lerreur messenger impossible to charger la pellicule 2026 vous uvas messenger. Vous essayez d'envier une photo, et au lieu de voir votre galerie à s'ouvrir. Vous obtenez le message impossible de charger la pellicule. Vous ne pouvez envier aucune photo et c'est vraiment frustrant. Dans les du prochains minutes je vais vous montrer chaque solution étape par étape pourquoi vous puissiez partager vos photos à nouveau. Allons y. Bienvenue, je suis Daniel, et aujourd'hui nous allons résoudre complètement le problème messenger impossible de charger la pellicule en 2026. CES solutions fonctionnent sur Android et iPhone. C'est parti, pourquoi ce problème survient-il? Cette erreur a commencé à affecter un grand nombre d'utilisateurs Messenger en février 2026. Elle se produit lorsque Messenger perd l'accès aux fichiers médias de votre téléphone. Les principales causes sont des permissions d'application incorrects, des fichiers cache corrompus, une version d'application obsolete, ou un bug temporaire introduit par une mise à jour récente. Solution 1 vérifies et réinitialises les permissions de l'application. C'est la cause numéro 1 de cette erreur. Sur Android les dans paramètres, appuyez sur applications, trouvez Messenger, appuyez sur autorizations, puis appuyez sur photos et vidéos. Si est par régler sur Taugers autoriser tout, appuyez dessus, régles le debord sur non autorisé, revenez en arrière, puis revenez et régles le sur Taugers autoriser tout. Cette réinitialisation résout le problème pour la majorité des utilisateurs. Pendant que vous êtes dans les autorizations, appuyez sur appareil photo et assurez-vous qu'il est réglé sur autoriser uniquement pendant l'utilisation. Sur iPhone les dans réglages, faites défiler vers la base et trouvez Messenger, appuyez dessus, et assurez-vous que photos est réglé sur toutes les photos et que l'appareil photo est activé. Si l'un ou l'autre est désactivé, activez le puis fermez complètement Messenger et rouvrez-la. Solution 2 forces l'erreur de Messenger et redémarrez-la. Sur Android les dans paramètres, appuyez sur applications, trouvez Messenger et appuyez sur forcer l'erreur. Puis rouvez Messenger et essayez de cadrer votre pellicule à nouveau. Cela fait tout bug temporaire qui bloque le chargement de votre galerie. Solution 3 vides le cache de l'application Messenger. Sur Android les dans paramètres, appuyez sur applications, trouvez Messenger, appuyez sur stockage et appuyez sur vider le cache. En appuyez pas sur effacer les données car cela vous déconnectera. Vides uniquement le cache, puis rouvez Messenger et testes votre pellicule. Solution 4 mettez à jour l'application Messenger. Allez sur le Google Play Store sur Android ou l'App Store sur iPhone et vérifiez s'il y a une mise à jour disponible pour Messenger. Installer la dernière version résout souvent le problème immédiatement. Solution 5 vérifiez si vous êtes inscrit au programme Beta de Messenger. Si vous participez au programme Beta de Facebook Messenger sur Android vous recevez des versions expérimentales plus sujets aux bugs. Pour vous désinscrire ouvrez le Google Play Store, recherchez Messenger, faites défiler jusqu'à la section Beta et appuyez sur Quitter. Puis désinstallez et réinstallez la version stable de Messenger. Solution 6 vérifies le stockage de votre téléphone. Si le stockage de votre téléphone est complètement plein Messenger ne peut pas cadrer correctement aux fichiers médias. Allez dans paramètres et vérifiez l'espace disponible. Si c'est presque plein supprimes des applications inutilisées ou déplaces des photos vers le stockage cloud. Solution 7 désinstalles et réinstalles Messenger complètement. Si aucune des solutions précédentes n'a fonctionné, supprimes entièrement Messenger de votre appareil. Téléchargez et installez la dernière version depuis votre App Store officiel. Reconnectez-vous à votre compte et testez votre pellicule. Solution 8 signalez le problème à Facebook directement. Ouvrez Messenger, appuyez sur le menu étoilines. Allez dans paramètres, appuyez sur signaler un problème technique, décrivez l'erreur de pellicule. Joignez une capture d'écran si possible et envoyez. Conseil pro en attendant un correctif permanent de meta vous pouvez envier des photos via Messenger en utilisant une solution de contournement simple. Ouvrez l'application Galerie de votre téléphone, sélectionnez la photo que vous voulez envier, appuyez sur le bouton Partager et choisissez Messenger dans le menu de partage. Cela contourne complètement la pellicule intégrée à l'application et envoie la photo directement via Messenger sans déclencher l'erreur.
Pour reinitialises de bord vos permissions photos et appareil photo. Forces lerreur de l'application vides la cache medes à jour messenger. Quittes le programme berda si vous y erts inscrit. Verifies votre stockage, reinstalles si nécessaire et signales le problème à Facebook. Si cette vidéo vous a aidé, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de tutorials messenger chaque semaine. Quelle solution a fonctionné pour vous, dites-le dans les commentaires pour que les autres spectateurs sachent par où commencer. Tate Daniel a bientôt dans la prochaine vidéo.